Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan discuss topik 7 mutation. Okay, topik 7 mutation. Minggu depan kita punya um, minggu depan adalah cuti kan minggu depan. Cuti mid-sem. Okay, minggu depan cuti mid-sem. So before cuti mid-sem kita akan discuss topik 7 mutation. Right? So kalau ikutkan, kalau awak dah maklum dah kot, untuk minggu ke-18 kita tak adalah minggu 18 tu. Kita dah shortkan jadi sampai minggu 17 saja. Minggu 1 hingga minggu 17 saja. So disebabkan itu kita kena gantilah pada hari Sabtu. So Sabtu minggu ni kita akan ganti kelas pada mengikut jadual hari Selasa. So saya nak tanyalah, nak ganti ke tak? Ini Selasa kan? Nak ganti ke tak? Nak ganti lecture tak? Nak ganti lecture tak? Boleh juga. Kenapa saya macam tak dengar suara Boleh. Nak ganti tak? Boleh. Boleh je. Saya tak dengar suara awak. Boleh je ganti madam. Nak ganti? Nak ganti? Okay. Nak ganti. Okay, nanti kita vote. Okay, nanti kita vote. Sebab ada 2 orang. Sebab baru ada 2 orang. Okay, berapa ramai lah pula. Okay, so nak ganti, bagusnya korang ni. Okay, nanti kita tanyalah dalam lecture, dalam grup WhatsApp, siapa nak ganti, siapa tak nak. Okay, nanti saya assign lah ketua praktikal untuk nak ganti ke apa ke. Tapi setahu saya kita kena buat secara asynchronous. So mungkinlah bukan secara Google Meet, tapi secara macam saya bagi app puzzle ke, awak tengok app puzzle tu macam tu lah. Okay, ikut, saya tak kisah awak nak ganti atau tak nak, saya memang follow students, awak nak macam mana. Okay, saya tak kisah. Alright, kalau nanti bagi tahu awak punya keputusan. So untuk topik ni, topik 7 mutation, we have 3 subtopics. Subtopics 1, 7.1, mutation classification and types. 7.2 gene mutation, 7.3 chromosomal mutation. So for today, we're going to discuss 7.1 and 7.2. Alright. So mutation classification and type, explain mutation, classify mutation, gene point mutation, chromosomal mutation, state 2 type of mutation, which is spontaneous mutation, induced mutation, define mutation, and state type of mutation. Right? So first we're going to go to definition. Okay, definition of mutation. Okay, so this is the definition of mutation: a sudden permanent change in the amount, arrangement, or structure of the DNA of an organism. So this is the definition, or a sudden permanent change in gene or chromosome in organism. Okay, so it's either can be this one or this definition. Right? So the one that we highlighted in your lecture note is the keyword. So bila keyword wajib ada dalam definition. Alright, and mutation, it can be passed to the next generation. Okay, because that is our DNA. So our DNA will be passed to the next generation. So that's why mutation also can be passed to the next generation. Okay, for mutation, we can classify into 2. We have gene or point mutation and chromosomal mutation. Okay, gene or point mutation or chromosomal mutation. Gene and point mutation, we have 4. Okay, we have 4 gene or point mutation. For chromosomal mutation, it can be subdivided into 2. We have chromosomal aberration. Aberration ni maksudnya structure. Kita tukar, kan kita lah tukar, tapi
Disebabkan mutation tu, kromosom punya structure akan bertukar. Okay, yang kedua adalah alteration of chromosome number. Down syndrome, Klinefelter, Turner syndrome, semua awak akan jumpa dekat sini lah. Okay, alright, that is classification. And then we move on to the next one, which is mutation. Okay, the types of mutation. For mutation, we have two types. We have spontaneous, okay, spontaneous mutation, berlaku secara spontan, and then induced mutation. Macam kita yang nak dia kan berlaku, kan kita nak kan. Maksudnya induced tu maksudnya bukan berlaku secara spontan. Maksudnya kita akan expose to mutation. Okay, apabila kita expose to mutation, so it will cause mutation. Okay, it will cause mutation. So kita tengok dulu apa itu spontaneous mutation. Spontaneous mutation occurs naturally. Okay, it occurs naturally. Berlaku secara spontan without human interventions. And this spontaneous mutation due to errors during DNA replication. So you already learned in chapter 6, in topic 6 about DNA replication. So mungkinlah semasa DNA replication ni, okay, mungkin semasa DNA replication ni, masa dia tambah DNA nukleotide tu, contoh patut dia tambah, okay, sekarang kita ada A, okay, A. Patutnya DNA polymerase 3 tu dia akan tambah T. Allah, dia akan tambah T. Okay, dia akan tambah T. Tapi mungkin masa DNA replication tu, DNA polymerase 3 tu buat silap. Dia pergi tambahkan A complementary dengan G. So salah. So bila salah, dia akan menyebabkan berlakunya mutation. Okay, that is due to errors occur during DNA replication. That is spontaneous mutation. Kalau induced mutation, the organism is artificially exposed to mutation. Okay, macam kita organism, kita a human, we artificially exposed to mutation. Okay, kita exposed to mutation. It's either the mutation physically or chemically. Okay. So once we expose to mutation, it will contribute to genetic variation, okay, ataupun evolution at higher rate. And what is mutation? Mutation refer to an agent that induce changes in DNA and causes mutation. Okay, that is mutation. Agent that induce changes in DNA and causes mutation. Okay, agent yang menyebabkan berlakunya perubahan dalam DNA dan dia akan menyebabkan berlakunya mutation. And we have two types of mutation. We have physical agent and chemical agent. Physical agent adalah high energy radiation such as X-ray, UV rays, alpha ray, beta ray, gamma ray. Okay, X-ray, UV ray, alpha ray, beta ray, gamma ray. Ingat dua cukup lah. Ingat X-ray ke, ingat UV ray ke, cukup. Okay, that's why kalau you nak buat medical check-up for example, okay, kalau you nak X-ray, okay, kalau you nak pergi X-ray, dekat pintu X-ray tu macam dia dah tulis dah. Kalau you pregnant ataupun you rasa you pregnant, bagi tahu dekat juru X-ray. Okay, sebab apa? Sebab high energy radiation tu akan menyebabkan berlakunya mutation. X-ray punya radiation tu akan menyebabkan berlakunya mutation. Bukan kepada awak saja tapi juga kepada fetus. Okay, fetus tu lah yang bahaya. Okay, kepada fetus mutation dekat fetus tu lah bahaya sebab dia baby lagi. So nanti akan lahir nanti mungkin suffer from Down syndrome, suffer from Klinefelter. Okay, kita tak tahu. Example of chemical agent is colchicine, ethidium bromide, proflavin, mustard gas, nitrous acid and formaldehyde. Saya ingat dua je ataupun saya ingat ni je. Colchicine. Colchicine ni awak akan jumpa lagi dalam chromosomal mutation nanti. Okay, awak akan jumpa colchicine ni lagi dalam chromosomal mutation.
Okay, so ini Caucasian ni agak penting lah. Okay, and dia pernah tanya apa function Caucasian ni. Dia buat apa dalam sel. Okay, that is mutation. Then we have mutant. Okay, mutant is an organism carrying a gene that has undergone a mutation. Okay, organism carrying a gene that has undergone a mutation. Okay, shows a new phenotype as a result from mutation. Contohnya ni lah, Teenage Mutant Ninja Turtle. Okay, Teenage Mutant Ninja Turtle ni dia dah berlaku mutation dalam badan dia. So, organism tu kita panggil sebagai mutant. Apa example of mutant yang awak tahu? Apa example of mutant yang awak tahu? Anyone? Apa? Example of mutant selain Teenage Mutant Ninja Turtle. X-Men. Sorry, kalau awak cakap saya tak dengar. Saya tak tahu kenapa. Tapi memang tak boleh dengar. Awak kena type. I don't know why. Semalam okey je. Semalam lecture dengan kelas satu lagi okey je. Apa dia? Mutant. Spider-Man. Anugerah cakap Spider-Man. Yes, Spider-Man. Spider-Man. Yes, Spider-Man. Betul lah. Spider-Man, Blue Lobster. Blue Lobster ni cerita apa? Hawk. Okay, Hawk. Cicak Man. Bagus. Support. Industri Malaysia. Cicak Man. Avatar. Oh, Avatar mutant Saya tak tahu. Blue Lobster ni cerita apa? Saya nak tahu. Blue Lobster ni cerita apa, Nabila? Hawk. Hawk ni, Hawk adalah mutant. Lagi, apa lagi? Thanos mutant ke? Thanos. Bolehlah Thanos bolehlah Thanos. Kot, Thanos mutant Tak tahulah pula asal usul Thanos. Tahu-tahu dia dah rupa tu. Mungkin dia mutant, okay, we never know. Okay. So that is the example of mutants. Okay, organism carrying a gene that has undergone mutation. Okay, mutant. Alright, thank you for your feedback, for your answer. Thanos alien, bukan. Okay, Adila cakap Thanos alien, bukan. So Thanos bukan mutant. Okay. Alright, then we move on to subtopic 7.2, gene mutation. Okay, so the one that I highlighted in red is I will explain in a lecture. Okay, but for this lecture, sebab kita ada masa lah, so I'm going to explain ABC. Okay, ABC ni. Okay, ABC ni. Tak adalah saya pergi DEF. Okay, saya pergi ABC ni saja. So apa itu gene mutation? Gene mutation refer to a change occurs in the sequence of nucleotide. Okay, a change occur in the sequence of nucleotide in a single gene of a DNA. Okay, perubahan yang berlaku dekat nucleotide in a single gene of a DNA. If the change involve one nucleotide pair, it is called as point mutation. So, bila dia menyelibatkan satu nucleotide sahaja, kita panggil sebagai point mutation. Okay, so as a result, it will change the amino acid sequence and thus protein will be produced. Because you already know about the central dogma. Okay, dah belajar kan dalam topik 6. Central dogma. DNA to RNA, RNA to protein. Okay, that is concept of central dogma. Okay, so what happen is when there is change, okay, bila kita tukar, we change. Okay, there is mutation at DNA. So what happen is it will transcribe into different mRNA. Okay, the codon will be different. Okay, the codon will be different. So when the codon will be different, it will transcribe into different amino acids. So end up it will produce different protein. Okay, so the different protein may not function as normal. Okay, protein yang kita dapat tu yang dah ditukar tu bukanlah fungsi yang kita nak.
Okay, that is gene mutation. So gene mutation can be classified into 4. We have base substitution. Okay, base substitution, base insertion, base deletion, base inversion. When you describe about gene mutation, the classification of gene mutation, okay, it is compulsory to write base. Wajib tulis perkataan base. Tak tulis perkataan base salah. Okay, wajib tulis. Okay, base substitution, base insertion, base deletion, base inversion. In base substitution, you need to know about satu satu syndrome, not syndrome, satu genetic disease lah. Okay, sickle cell anemia. Saya padam yang ni. Okay, you must know about sickle cell anemia. For base deletion, you need to know about thalassemia. Okay, thalassemia. Alright, base insertion and base deletion, it will cause frame shift mutation. Okay, base insert and base deletion, it will cause frame shift mutation. Yang ni saya tak explain dalam lecture, dalam tutorial nanti awak akan belajar. Okay, saya akan explain yang ni je, base substitution. Alright, base substitution, this is when one or more nucleotide pair are replaced. Keyword dekat sini adalah replace. Perkataan depan, okay, untuk definition lah, perkataan depan dengan perkataan belakang ni sama. Okay, keyword saja lain. One or more nucleotide pair are replaced by another in a sequence of DNA nucleotide of a gene. So if one nucleotide pair is replaced by another nucleotide pair, the gene will be transcribed into different mRNA. So the altered mRNA will be translated into different polypeptide. Okay, different polypeptide. So there are 3 types of base substitution: silent, missense, nonsense. Okay, sickle cell duduk dekat mana? Sickle cell duduk dekat missense mutation. Sickle cell anemia. Okay. So apa itu silent mutation? Okay, silent mutation. Silent mutation, if the change in a nucleotide pair transform one codon into another that is translated into the same amino acid. That is silent mutation. Okay, dia dah berlaku mutation tapi dia still membawa maksud amino acid yang sama. Okay, amino acid yang sama. So bila amino acid yang sama, itu adalah silent. There is no effect on the phenotype. Okay, nanti kita tengok contoh. Okay, sekejap saya tunjuk dulu apa itu base substitution ini. So ini adalah wild type. Wild type maksudnya mRNA pula. DNA yang tak ada berlaku mutation. So kita ada GTG, TTC, ATA, GTG, ATT. So this is A. Okay, this is A. A, dan bila kita translate, bila kita transcribekan ATA ni jadi AUU. Okay, kejap Alright, so what happen is once this A is replaced with C. Okay, bila berlaku mutation, base substitution, this A is replaced with C. Okay, A is replaced with C. So what happen is this ATC will transcribe into UAG, stop codon. Okay, itulah base substitution. Dia ganti kan. Okay, dia replace. So kita tengok apa itu silent. Silent change one codon into another codon that is translated into the same amino acid. No effect on the phenotype. Okay. Alright, kita tengok apa itu silent. Okay, tengok yang bawah ni. Bawah sekali ni adalah silent mutation. Nampak tak clear sangat. Alright. So mRNA before mutation we have CAC, AAG, UAU. Okay, UAU. UAU will codes for tyrosine. So bila berlaku silent mutation, so what happen is this U, okay, U is replaced with C. U is replaced with C. But UAC is still codes for the same amino acid, tyrosine. So that is silent mutation. Mutation berlaku,
tapi secara diam, secara silent. Kenapa? Why? Because it still codes for the same amino acid. Kalau missense maksudnya dia akan bawa maksud amino acid yang lain. For example, we have we have this A. This A is replaced with G. Okay, A is replaced with G. A is replaced with G. So what happened is tyrosine, amino acid tyrosine will change into cysteine. So dia akan membawa amino acid yang lain. That is missense. Nonsense mutation, this is when for example, we have UAU here. This U is replaced with G. So UAG is one of the stop codon. So nonsense mutation apabila dia akan tukar terus kepada stop codon. Okay, itu adalah missense, nonsense, silent. Untuk missense awak kena tahu pasal sickle cell anemia. Okay, sickle cell anemia. So on DNA, mana dia? Highlight. So on DNA base T in codon CTC, so dekat DNA base T in codon CTC is replaced with base A. So it's supposed to be CTC, but this T is replaced with A. Okay, so what happened is it will transcribe into different mRNA. So supposedly we have GAG, but the GAG mRNA is replaced with GUG. Okay, so after translation, during translation, it's supposed to code for glutamic acid, but this glutamic acid is replaced with valine. Okay, contohnya dalam gambar Campbell yang ni lah. Okay, kita ada CTC, tapi T is replaced with A. So it will become CAC. So when transcribed into mRNA, it will become GUG. So glutamic acid, it was replaced with valine. So what happened is, it will produce sickle shape of red blood cell. Okay, it will produce sickle red blood cell. Okay, sickle red blood cell. Dia akan, blood cell kita akan jadi bentuk sickle lah, bentuk sabit. Okay, bentuk sabit yang macam tu. Tak boleh lah macam tu, sebab bukan tak boleh. Dah nak jadi kan, nak buat macam mana? Dia akan jadi inefficient in transporting oxygen. Okay, so siapa-siapa yang ada anemia, muka dia akan pucat. Okay, muka dia akan look pale, pucat. Lepas tu dia akan pengsan, mudah pengsan. Sebab apa? Sebab dia tak cukup oksigen tu nak sampai ke all parts of the body. Selain itu, once erythrocyte become sickle shape, they will clump together and clog the capillaries. Okay, it will clog the capillaries. And these are the symptoms. Okay, these are the symptoms for a person that suffer from sickle cell anemia. So if you look at this diagram, so this is the normal erythrocyte, which is biconcave disc shape. So when there is mutation, base substitution, missense mutation, sickle cell. Soalan ni, sickle cell anemia ni soalan favorite Soalan favorite. So buatlah star ke apa ke, dalam awak punya lecture note tu. Itu dah soalan favorite. Dah ada 2 kali dah keluar past year. Alright. So that is sickle cell anemia, base substitution. Base insertion, this is referred to one or more nucleotide pair are inserted. Okay, so keyword dia adalah inserted. Insert. Kita masukkan. So it's supposed to read as TAC, CAA, GGA, TTT, GGA. So what happens if when there is base insertion, TAC, CAA, GGA, CTT, TGG. Sepatutnya kita bacakan sebagai TTT, tapi bila kita insert C, kita masukkan base C, kita dah bacakan dia sebagai CTT. Okay, CTT. So dia akan transcribe into mRNA GAA, and then this GAA will code for glutamate. So lainlah, patut kita dapat lysine tapi dapat glutamate.
Okay, that is base insertion. Next, we have base deletion. Base deletion, one or more pairs of nucleotide are removed. Okay, are removed or deleted. Okay, removed or deleted. Okay, removed or deleted from a DNA nucleotide sequence of a gene. So, we have TAC. Okay, kita ada TAC, CAA. But what happen is, we remove this C. Kita remove. Bila kita remove satu, kita tak remove satu saja. Kita akan remove dia punya partner. Contohnya C akan complementary to G. So bila kita remove C, G pun kita akan remove. So dekat mRNA tu dia akan baca lain lah. Okay, dia akan baca sebagai AAG dekat DNA. So bila dia transcribe, dia akan transcribe menjadi UUC. Supposedly we have valine, but we get serine. Okay, serine. Itu adalah base deletion. And base deletion will cause thalassemia. Okay, thalassemia. Kita ada dua thalassemia, dua types of thalassemia. Thalassemia major, it will cause us serious anemia, and thalassemia minor. Okay, thalassemia major and thalassemia minor. Alright. So this is the normal red blood cell, and this is thalassemia person that has thalassemia. The red blood cell will look like this. Okay, malformed red blood cell. Dia tak bentuk by concave disc. Okay, dia ada macam ni. Alright. Okay. So, boleh. Okay, cause in original arrangement of mRNA. So first we have, so this is original mRNA before mutation. So we have GAG, GUU, CCU, AAA, CCU, AGA, 3 prime. Okay, so GAG codes for glutamate, GUU codes for valine, CCU it will codes for proline, AAA codes for lysine, CCU codes for proline, AGA codes for arginine. So when there is mutation, okay, for example, in this case, we remove G. We delete, okay, we delete base G. So once we delete base G, kita tak boleh baca kodon dalam dua base saja. Okay, kita tak boleh baca kodon dalam dua base saja. Okay, kita kena baca kodon dalam triplet. Okay, dalam tiga pair. 3 triplet base pair. So, apa yang akan jadi? C dekat sini, dia akan pindah. A dekat sini akan pindah. C dekat sini pindah, A dekat sini pindah. So, dia akan pindah. Sebab itulah kat hujung ni dia akan tinggal GA sahaja. Okay, sebab apa? Dia dah pindah. Dia dah pindah frame. Sebab itulah dipanggil sebagai frame shift. Okay, which the base shifted from the third frame to the second frame. Okay, for this case, the base is shifted from third frame to the second frame. For fourth frame to the third frame. From the fifth frame to the fourth frame to the sixth frame to the fifth frame. Macam itulah. Okay, frame dia dah berubah. Itu adalah frame shift. So bila dia bila dah berlakunya mutation, so what happen is it will read as UUC, CUA, AAC, CUAGA. So what happen is when we translate, GAG ni still masuk sama. GAG akan jadi glutamate. Okay, GAG akan jadi glutamate. Sebab apa? Sebab kat sini tak ada berlaku mutation. Mutation start dekat sini. So start daripada sini, dia punya amino acid akan berubah sampailah habis. Okay, base deletion. Sebab tu bahaya. Okay, siapa yang person bahaya untuk thalassemia. Thalassemia ni dia ada dua jenis lah, minor dengan major. Okay, skala major tu memang bahaya. Sebab itulah nanti kalau awak nak kahwin, nanti, bukan lepas habis matrik ni, okay, tapi nantilah bila dah awak besar nanti awak kahwin. Okay, bila awak kahwin bukan awak buat HIV test saja, tapi buat juga thalassemia test. Okay, buat test untuk thalassemia. Okay, sebab kalau untuk
Kalau awak punya partner thalassemia juga, kalau awak thalassemia and then partner awak thalassemia, dia akan jadi tak elok lah, bukan tak elok tapi macam kesian lah dekat baby nanti. Okay, kesian dekat anak awak nanti. Right? Okay. The last one is base inversion. Okay, base inversion, two or more nucleotide pair are inverted. Okay, kalau untuk base inversion ni, dia punya ayat dia lain sikit. Kalau base deletion, mana dia? Base deletion one or more pair, base insertion pun one or more pair. Tapi kalau untuk definition of base inversion, okay, dia punya ayat two or more nucleotide pairs are inverted. Okay, are inverted in a nucleotide sequence of a gene. So two pairs or more nucleotide sequence are inverted. So what happen is it will change the codons and then it will change in amino acid. Okay, for example, we have AGA, GTC, TTC. So GT ni kita invertkan. Okay, dua nucleotide ni kita invertkan. So dia akan jadi AGA, TGC. Kita invertkan kat sini. Okay, tapi dia punya amino acid berubah dekat sini sajalah. So glutamic acid tu akan replace dengan threonine. Okay, dia akan berubah dekat situ saja. Sebab apa? Dekat situ je yang berlaku mutation. So, disebabkan itulah the effect untuk base inversion is minor. Okay, effect for base inversion is minor, bukan major. Okay, sebab sikit je berlaku. Tukar satu je amino acid. Okay, kat situ. Alright. So, that is base inversion. Ada soalan tak? Nak tanya? Soalan ke? Soalan kat tangan? Kenapa saya angkat tangan? Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita proceed kepada chromosomal mutation. Tapi tak adalah saya pergi semua sebab awak tengok objektif ni A sampai huruf K. Objektif dia. Okay, and then kita punya yang saya kena discuss dalam lecture yang saya color merah ni je. Tapi saya akan discuss dua ni sahaja. Okay, dua ni sahaja saya akan discuss. Right? Sekejap Alright. Kejap, kenapa saya rasa macam okey tak? Kan saya tutup dia. Okay, for chromosomal mutation, define chromosomal mutation. Okay, state two types of chromosomal mutation. Chromosomal aberration and chromosomal number alteration. Saya pergi dua ni je lah dulu Okay, sebab kita minggu lepas mid-sem kita discuss lagi benda ni. So saya pergi dua ni saja. Okay, dalam 5 minit habis. 7 minit lah, 8 minit. Okay, define chromosomal mutation. But before that, kita tengok mind map. Kita tengok macam overview. What you going to learn in chromosomal mutation. Okay, so in chromosomal mutation, you're going to learn about two things. Okay, two subtopic: chromosomal structure, chromosomal aberration, and change in chromosomal number. Chromosomal structure or chromosomal aberration, we have four. We have translocation, deletion, inversion, and duplication. Okay, dekat sini you kena tahu pasal satu. Okay, you kena tahu pasal satu syndrome. Dekat deletion ni ada satu syndrome. Okay, iaitu Cry-Ducat. Okay, Cry-Ducat syndrome. Okay, kat situ je ada satu. Okay, untuk change in chromosomal number ni, kita ada disebabkan non-disjunction, we have two. We have aneuploidy and euploidy or polyploidy. Aneuploidy, we have monosomy, we have trisomy. Okay, so kat sini awak akan jumpa banyak lah. Awak akan jumpa ada 3 lah selalunya. Down syndrome, Klinefelter, Turner. Okay, ini chromosomal mutation ni memang favorite untuk ditanya. Sebab itulah kalau awak tengok objektif, banyak. So bila banyak benda yang dia boleh tanya dalam subtopik ni. Okay,
Polyploidy, we have two. We have autopolyploidy and allopolyploidy. Okay, so what is chromosomal mutation? Okay, chromosomal mutation. Chromosomal mutation is change occur in the structure or number of chromosome. Okay, change occur in the structure or number of chromosome. If the change occur in the structure, we call that as chromosomal aberration. Okay, structure kromosom tu bertukar, kita panggil sebagai chromosomal aberration. And chromosomal aberration we have four. We have deletion, inversion, translocation, and duplication. Okay, so deletion is the loss of one segment containing one or more gene. So kita delete, loss. Okay, loss. So ini adalah kita punya kromosom before deletion. So we delete this area. So after deletion, kita lost lah gene tu. Okay, jadi macam ni. And deletion yang awak kena tahu, the syndrome yang awak kena tahu untuk deletion adalah Cry-Ducat. Okay, Cry-Ducat syndrome. Cry-Ducat syndrome ni dalam French bermaksud cry of the cat. Okay, cry of the cat. Cry-Ducat syndrome. Cara tulis C huruf besar C huruf besar kat sini. Cry-Ducat is genetic chromosomal disease that resulting from deletion. Okay, deletion at chromosome number 5. Okay, deletion at chromosome number 5. Okay, deletion short arm chromosome number 5. Okay, disebabkan deletion dekat chromosome number 5, that person will suffer from Cry-Ducat. Okay, the phenotype untuk Cry-Ducat ni, babies ni, okay, kalau awak tengok gambar-gambar ni lah, muka dia orang macam sama kan, dia ada facial punya structure tu lain daripada yang normal, and they have mental abnormalities, and they cry like a cat. Okay, they cry like a cat. Memang dia akan nangis macam kucing. Nanti kalau ada masa awak pergi YouTube, awak cari Cry-Ducat. Okay, Cry-Ducat. Okay, memang dia akan, awak dengar dia nangis macam kucing. Okay, miau 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 macam tu. Okay, tak adalah dengar macam miau miau sangat, tapi secara halus lah. Secara jauhnya awak akan dengar dia memang nangis macam kucing. Okay, sebab itulah kita panggil Cry-Ducat. Cry of the cat. Senang. Nangis macam kucing, bagi sindrom Cry-Ducat. Okay, deletion at chromosome number 5. Inversion is a region of chromosome breaks off and rotate 180. Kena cakap rotate tu berapa degrees before rejoining the chromosome. Okay, a region of chromosome breaks off. Dia saja, okay, ada masa banyak, dia breaks off, rotate 180, lepas tu rejoin dekat kromosom yang sama. Contohnya macam ni lah. Okay, kita ada gene A, B, C, D, E, F. D, E, F ni break off, rotate, rejoin dekat kromosom yang sama. Okay, itu adalah inversion. Translocation involve a region of chromosomes breaking off, rejoining either the other end of the same chromosome or another non-homologous chromosome. Okay, ini lain lah. Ini tadi inversion dekat kromosom yang sama. Ini kita ada sistem butter. Maksudnya antara hijau dengan pink, hijau dengan merah ni, dia break off. Bila dia break off, dia saling tukar. Okay, dia akan rejoin dekat another end of the same chromosome or another non-homologous chromosome. For this case, dia rejoin dengan non-homologous chromosome. Okay, sama-sama break off, lepas tu sama-sama tukar. Kalau macam ni, dia break off and then, samalah macam ni, benda yang sama. Dia break off and then dia reattach. Okay, dekat orang lain, dekat kromosom lain. Okay, yang tu. And last one is duplication. Duplication is a region of chromosome becomes duplicated. Okay, becomes duplicated and a set of genes exists. So kita ada macam ni je, this is before. Okay, this is before. Elok je. Tiba-tiba berlaku mutation, duplication. So duplication maksudnya dia duplicate. Ada satu lagi ni. Kita tak nak sebab dia akan bagi harmful effect. Kita tak nak. So bila ada juga a set of gene exists. Contoh kita ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tiba-tiba F, G, H, I ni duplicate. So dapatlah additional set of gene F, G, H, I. Okay.
So ini kita akan belajar pada minggu selepas mid-sem. Okay, minggu selepas mid-sem. Okay, kita ada siapa ni? Kita ada, ini adalah contoh Down syndrome animal. Okay, kita ada tiger, kita ada sloth, kita ada giraffe, kita ada koala. So ni adalah example of Down syndrome animal. And Down syndrome it can be occur in animal, not only for human. Okay, so we will learn this in our next lecture. Alright, so I think that's all for today. Okay, I think that's all for today. We still have time. Tapi tak apalah, kita stop je lah dekat sini sebab lepas ni mungkin awak ada kelas lagi kot. Okay, awak ada kelas, so kita stop sini sahaja. So awak ada masa untuk makan. Okay, untuk makan ke, untuk breakfast, untuk pergi toilet ke apa ke. Okay, so kita stop sini saja. Ada lagi 15 minit. 15 minit ni pergilah makan dulu, breakfast dulu. Alright, thank you guys.